চন্দস ফ্যামিলিতে সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, তোমরা আজকে একটা নতুন জিনিস দেখাবো বলে আজকে এখানে নিয়ে এসেছি, মানে ভিডিওটা করেছি। দেখো, এখানে বাড়ির সামনে একটা কত পুরনো একটা বজরংবলী মন্দির রয়েছে, সেখানে আমাদের কোনো সময় আসাই হয়নি। তো আজকে কিছু আমার চেনা জানা লোকের কারণে এখানে আসার সৌভাগ্যটা হলো। এখানে আসলাম, দেখলাম বজরংবলী মূর্তিটা, দেখে মানে ভাবলাম যে কত সুন্দর লাগছে, কত ফাইন জিনিসটা। দেখো, তোমাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিচ্ছি বন্ধুরা। কত সুন্দর স্বয়ং ড্রেস করছেন বজরংবলীজি। মন্দিরটা আমাদের বাড়ির থেকে বেশি দূরত্বে নয়, মন্দিরটা বেশি দূরত্বে নয়, পুরো কোনো সময় আসা হয়নি এখানে, এই আজকে প্রথম আসা হলো। খুব সুন্দর লাগছে। জয় বজরংবলী, সবার মঙ্গল করো বাবা। এই যে মন্দিরটা চারপাশ ধার, পিছন দিক থেকে সেখানে একটা ছোট্ট বাগান মতো করা আছে। এই যে মন্দিরটার সামনের থেকে এখানে গণেশজির একটা মূর্তি আছে সুন্দর, সিদ্ধি একটা গণেশজির একটা মূর্তি আছে সুন্দর এখানটা। এই যে মন্দিরটার আশেপাশের দৃশ্যটা, এখানে বোটিংয়ের ব্যবস্থা আছে। এই যে মন্দিরটা খুব ভালো লাগবে আপনাদের এখানে এসে। কারো কেউ জানার থাকলে কমেন্ট করবেন, আমি সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করবো। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো ভাই। চলো বজরংবলীকে আরেকবার দেখে আনি। এতই ভালো লাগছে যে বারবার দেখতে ইচ্ছে করছে বজরংবলীকে। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো বাই।